এভরিওয়ান স্টেবিলিটি বলতে এখানে কি বুঝি? সে স্টেবল থাকে। স্টেবিলিটি মানে স্টেবল থাকা তো ইটস গিভেন অবভিয়াস, বাট স্টেবল থাকা মানেই বা কি? ওকে, লেট মি এক্সপ্লেইন। দেখো, আমি একটা ডায়াগ্রাম ড্র করি। লেটস সে আই হ্যাভ আ ফ্লাওয়ার ভাস। Let's say I have a flower vase like this. Okay. এই ফ্লাওয়ার ভাসটার, আচ্ছা এটা না বেশি ঠিক হয়ে গেছে। Looks much better now. চলবে। Let's say this is the flower vase I was talking about. And then what do we do? আরে আরে, এইটার সেন্টার অফ মাস তোমার কি মনে হয় কোন দিকে? তোমার কনসেপ্ট কি বলে, তোমার কমন সেন্স কি বলে? আমি তিনটা পজিশন দেই, 1 2 3, 1 2 3। এই তিনটা পজিশনের ভিতরে কোনটাতে মনে হয় তোমার সেন্টার অফ মাস, 1 2 নাকি 3 তে? স্যার 2 2, absolutely right. Center of mass is actually একটু নিচে, একদম পারফেক্টলি সেন্টারে না, কিন্তু তুমি যদি এটাকে লেন্থ ওয়াইজ কাটো, আমি ওটা লেন্থ দেখলাম, দিস ইজ দ্য লেন্থ। আমি যদি এই লেন্থের একদম মাঝখানটা হলো এইটা, এই জায়গায় যদি ওকে আমি স্প্লিট করি, দিস ইজ দ্য সেন্টার। কিন্তু দেখো তো একদম কিন্তু সেন্টার, সেন্টার থেকে আরো নিচে। ওয়াই, এটা লজিকটা কি গাইস? নিচে হওয়ার কারণ কি? এনি আইডিয়াস why do you think it's near the end? এটার মেইন রিজন কি গাইস? ক্যান এনিওয়ান আইডেন্টিফাই এটার মেইন রিজন কি নিচে হওয়ার? কারণ স্যার নিচে লাইক স্যার বেশি ওয়েট নিচের থাকে। এক্স্যাক্টলি, সবসময় মাথায় রাখবা দুই সাইডে সেম ওয়েট লাগবে, এত নিচেও না, আর একটু উপরে হবে, আর একটু উপরে হবে। হ্যাঁ, দিস মেক্স পারফেক্ট সেন্স। একটা হয়ে গেল। রাইট, there you go. এই যে একদম নিচে না, একটু, কিন্তু একদম সেন্টারেও না, সেন্টার থেকে একটু নিচে, বিকজ এই পার্টটাতে ম্যাস বেশি কম্পেয়ার টু দিস পার্ট। গাইস, ডান হাতের পর্যন্ত? ওকে, নাও what if I tilt this a little bit? আমি একটু টিল্ট করলাম, একটু টিল্ট করলে তো এখন আঁকা জান খারাপ হয়ে যাবে। You get the idea? যখন ওকে আমি একটু টিল্ট করলাম, মাঝে মধ্যে একটু টিল্ট করলে ইট কামস ব্যাক, আবার মাঝে মধ্যে একটু বেশি টিল্ট করলে ধাপ করে পড়ে যায়। and if you don't know what I mean guys, just notice over here. আমি আমার ওয়াটার বটলটা নিলাম, বেসটা দেখো, আমি একটু টিল্ট করলাম, কিন্তু I tilt this a little bit, I release this, it comes back to the original position. তার মানে কি এখন ও কি স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে নাকি আনস্টেবল? স্টেবল স্যার। স্টেবল স্যার। This is exactly what we meant by stability. আমি একটু টিল্ট করলাম, টিল্ট করে ছেড়ে দিলেই ও কিন্তু পড়ে যায় না, it comes back to the original position. আমি আরেকটু টিল্ট করি, let's test my luck. কি মনে হয়, এবার ছাড়লে পড়ে যাবে নাকি থাকবে? স্যার স্যার থাকবে। পড়ে যাবে, হ্যাঁ পড়ে যাবে স্যার। আচ্ছা, let's check this out. No, it comes back. পড়ে যাবেটা কখন? আমি যদি এখন, ওয়াও, এখনো comes back, কিন্তু আমি যদি এইবার এখান থেকে ছাড়ি, এবার it falls down. কেন? এতক্ষণ ঠিক ছিল, বাট আরেকটু নামলে পড়ে গেল কেন? হোয়াট ইজ ইট? এক্সকিউজ মি। কারণ এটা স্টেবল থাকে না। অফকোর্স, পড়ে যাওয়া মানেই স্টেবল থাকে না, এই টপলস ওভার মানেই ও স্টেবল না। তাহলে স্টেবিলিটিটা ডিপেন্ড করতেছে এক্স্যাক্টলি কিসের উপরে? স্যার সেন্টার অফ মাস। আচ্ছা, সেন্টার অফ মাসটা যতক্ষণ আমার বেজের ভিতরে থাকে, দিস ইজ দ্য বেজ, লিখে দিচ্ছি এখানে, গেস করে দেখো গাইস, দিস ইজ দ্য বেজ। এই জায়গায় যখন আছে
সেন্টার অফ মাস থেকে কি অ্যাক্ট করে গাইস লাস্ট দিন দেখছিলাম কিন্তু what force acts from the center of mass what is the name of the force that acts from the center of mass force এর নাম কি গাইস বলতে পারবা Sir, wait. exactly the force that acts from the center of mass is actually called the weight so weight act করে আমার center of mass থেকে excellent no problem here সব ঠিক আছে ওকে তো সেন্টার অফ মাস থেকে আমার ওয়েট অ্যাক্ট করলো এটাকে আরেকটু টগল করি আরেকটু টিল্ট করি লেটস টিল্ট দিস আ লিটল বিট এটা আমার বেসটা এটা নেক রাইট সামওয়াট আগেরটার মতোই সামওয়াট চেষ্টা করলাম আমি আচ্ছা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি স্টিল হিয়ার বেসটা আরো বড় হবে অ্যাকচুয়ালি রাইট সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি যতক্ষণ পর্যন্ত এই যে বেসটা লুক এট দ্য বেস বেসের ভিতরে থাকবে center of gravity as long as it's within the base আমার কোনো টেনশন নাই but the moment center of gravity টা বেসের বাইরে চলে যাবে right the moment center of gravity goes outside the base তখন কিন্তু আর স্টেবল থাকে না তখন the whole thing topples over guys সবাই কি শুনলা আর দেখলা আর বুঝলা কি বললাম Yes, sir. Yes, sir. So same thing goes with my chair আমি যে চেয়ারে বসে আছি what if I push this back a little bit push করলাম ছেড়ে দিলাম দেখো তো আমি আবার আগের পজিশনে আসছি but guess what আমি যদি এটাকে all the way একদম পিছনে নিয়ে যাই যখন পুরো সিস্টেমটার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বেসের বাইরে চলে যাবে গেস করো তখন কি হবে তখন আমি সহ চেয়ার সহ পড়ে যাব উল্টায় guys are we all done the concept Yes, sir. okay great Yes, sir. এটা তোমার কোনো কিছু না আচ্ছা তাহলে এই ছোট ছোট পয়েন্টস গুলো একটু লিখে রাখো তো গাইস দেখো এই body goes back Sir, কি আবার একটু রিপিট করতে পারবেন? আচ্ছা হেডিংটা দিয়ে আগে লিখো জাস্ট রাইট ডাউন দ্য হেডিং সেন্টার অফ মাস এন্ড স্টেবিলিটি তারপর এই ডায়াগ্রামটা একটু কপি করো হেডিং দাও সেন্টার অফ মাস এন্ড স্টেবিলিটি দেখছো সবাই হেডিং দিছো Yes, sir. ওকে এক সেকেন্ড লিখো center of a body is stable and does not topple over a body is stable and does not topple over as long as the center of mass is within its base as long as the center of mass is within its base গাইস তাহলে এভাবে চিন্তা করি আমরা যতক্ষণ বেজের ভিতরে আছে রাইট ততক্ষণ পড়ে না এন্ড গেস করো আউটসাইড দ্য বেজ হলে কি হবে হোয়াট উইল হ্যাপেন
এটাকে আমি বলতে পারবো সেন্টার অফ মাস ইনসাইড দ্য বেস, বাট ওকে যদি আমি আরো টপল ওভার করি, সরি আরো টিল্ট করি, আরো টিল্ট করলে যদি আমি আরো টিল্ট করি, এবার দেখো তো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কিন্তু আমার বেজের বাইরে চলে গেল। and guess how it will behave, the whole thing will topple over. Guys, within the base and outside the base নিয়ে কি সবাই বুঝতে পারছো কনসেপ্টটা? within the Yes, base, sir. outside the base? Yes, sir. Okay, great. Fine. এটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে আমাদের মোমেন্টের ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র শেষ। এখন একটা খুব সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট দেখি। লেটস টেক আ লুক এট আ ভেরি সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট যে অ্যাকচুয়ালি সেন্টার অফ মাস বা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বলে কিছু আছে নাকি নাই। ওকে, সো ফর দ্যাট আই ওয়ান্ট টু শো ইউ গাইজ আ ভেরি সিম্পল সিমুলেশন। একটা খুব সিম্পল সিমুলেশন দেখি, and let's see if the simulation works. Simulation actually demonstration দেখবো একটা। Okay, so center of mass এর definition কি guys? What is the actual definition of center of mass? Center of mass কে আমি define করবো কিভাবে বলতে পারবো guys? It is the point through which ক্লাসে বলছিলাম everyone, Sir, the weight of the body acts. appears to act. It is the point through which the whole or entire weight of a body appears to act. Okay, guys, tell me something. I take a ruler. সবাই স্ক্রিন আমাকে দেখতে পারতেছো সবাই? Yes, sir. Yes, sir. সো এই রুলারের একটা এজে আমি একটা প্লেস করলাম, এই কলমের ক্যাপ প্লেস করলাম। I place the cap of a pen near the edge of a ruler. Okay, এখন ওকে ব্যালেন্স করার জন্য পুরোপুরি হরিজন্টালি আমার কি এই এন্ডেও আরেকটা এরকম ক্যাপ লাগাতে হবে না? Yes, sir. ওকে যদি আমার ব্যালেন্স করতে হয়, I need another cap over here, তারপর মাঝখানে রাখলে ও ব্যালেন্স হবে, না পড়ে যাবে of course. But what if I tell you I can balance the whole thing on my finger without any other weight on the other end? Is that possible? এটা কি কোনোভাবে করা পসিবল? Yes, sir. Of course করা পসিবল। তুমি যদি এটার অ্যাকচুয়াল সেন্টার দেখো, দিস ইজ 15 সেন্টিমিটার, 15 এর অর্ধেক হলো 7.5। তুমি যদি এই সেন্টারে ধরো 15 এর অর্ধেক হলো 7.5, তখন দেখবা এটা কিন্তু ব্যালেন্স থাকতেছে না। বাট as you go to the left, আস্তে আস্তে যদি একটু লেফটের দিকে যেতে থাকো, একটা পয়েন্টে যেয়ে দেখবা the whole thing is perfectly balanced horizontally. এই এন্ডে ম্যাস আছে কিন্তু এই এন্ডে অ্যাবসলিউটলি নাথিং। এই ম্যাসটা তোমাদের জন্য, ইফ আই আস্ক ইউ, এই ম্যাসটা কলমের ক্যাপটা কোন মোমেন্ট ক্রিয়েট করছে? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই গাইস হোয়াট মোমেন্ট ডাজ দিস ম্যাস ক্রিয়েট? Sir, clockwise. ক্লকওয়াইজ, অ্যাবসলিউটলি রাইট। তার কারণ ও এদিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে, এইদিকে। সো দিস ইজ মাই ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, বাট এই ডাইরেকশনে তো কিছু নাই, দেয়ার ইজ অ্যাবসলিউটলি নাথিং in this direction. এই ডাইরেকশনে কিছু না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এখানে ব্যালেন্স আছে? গাইস, আজকে থেকে একটা জিনিস মাথায় রাখি, যার কেউ নাই ওর ওয়েট আছে, যার অ্যাবসলিউটলি নো ওয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট ওর অ্যাটলিস্ট ওর ওয়েট আছে। কিভাবে দেখো, এটাকে যদি সরাই দেই, এবার ইফ আই রিমুভ দিস, এটা একটা ইউনিফর্ম অবজেক্ট ধরতে পারো। এই ইউনিফর্ম অবজেক্টের center of mass কোথায় হবে? ওর জিওমেট্রিক সেন্টারে, যেটা অলরেডি লাস্ট ক্লাসে দেখছি। সো ইফ আই ব্যালেন্স ইট অন দিস এন্ড, একদম যদি এই এন্ডে ওকে আমি ব্যালেন্স করি, দিস ইজ হাউ ইট বিহেভস। দেখো এক্স্যাক্টলি এই জায়গায় ও বিহেভ করে, ওভার হিয়ার এই জায়গায় ব্যালেন্স হলো পুরোপুরি। ওকে, নোটিস করো এক্স্যাক্টলি এই জায়গায় ব্যালেন্স হচ্ছে। নাও দ্য ইস্যু ইজ, এই জায়গায় ব্যালেন্স হচ্ছে মানে কি? এই পয়েন্টের থেকে কি অ্যাক্ট করতেছে ওর? এই পয়েন্টে হলো আমার সেন্টার অফ মাস, আর সেন্টার অফ মাস থেকে কি অ্যাক্ট করে? ইমাজিনারি হইলেও সত্যি যে সেন্টার অফ মাস থেকে ওয়েট অ্যাক্ট করে। এখন এই ওয়েটটা গেস করো তো
যদি আমি এখানে একটা অবজেক্ট দেই বা না দেই ওয়েট অ্যাড করে কি বন্ধ করবে? নো, সব সময় এই সেন্টার থেকে আমার weight add করবে downward. So even if I place an object over here, the weight of this object, creates a clockwise moment, যেটা তোমরা অলরেডি বললা ও একটা clockwise moment create করে। তাহলে ঠিক এই ডাইরেকশনে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট কে ক্রিয়েট করতেছে? গেস হোয়াট, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ক্রিয়েট করতেছে এই যে এই জায়গা থেকে ওর ওয়েটটা। The weight of this ruler, the weight of this ruler acting from the center of gravity is producing the, guess করো, এই ওয়েটটা পুরো জিনিসটাকে এই জায়গায় মুভ করানোর চেষ্টা করতেছে। আর এটা কোন ডাইরেকশনের মোমেন্ট? দিস ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। সো দ্য ওয়েট অফ দ্য রুলার produces the anti-clockwise moment about this pivot, which balances the clockwise moment produced by this cap. Guys, দেখো তো একদম 100% ক্লিয়ার নাকি পুরোটা? Everyone, সবাই কি ক্লিয়ার এই পার্টটা? Yes, sir. Yes, sir. Great. ঠিক আছে, এখন মোমেন্টের একটা ক্যালকুলেশনে যাই। Let's go to calculation. কিছু actual examiner questionে যাই। একটা টপিক যেহেতু আমাদের শেষ, we have to do some questions. আচ্ছা, speaking of questions guys, আমাদের কিন্তু এই মাসে একটা ক্লাস টেস্ট হবে। আমি ক্লাস টেস্টের সব রুটিন তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, আজকে দিয়ে দিচ্ছি ক্লাস শেষ হওয়ার আগে। আর আরেকটা একটু হেডস আপ দিয়ে রাখি, আমাদের মানডে ক্লাসটার রুটিনটা একটু চেঞ্জ করছি। মানডেতে এখন থেকে আমাদের ক্লাস কয়টা থেকে কয়টা গাইস, ডু ইউ রিমেম্বার মানডে ক্লাসটা? Sir, 5:30 to 7. Yes, sir. 5:30 to 7 হলো আমাদের এখন এর মানডে ক্লাস। ওকে, এক সেকেন্ড টাইম দাও, আমি তোমাদেরকে এখন একটা কোশ্চেন নিয়ে একটু ডিসকাস করব। একটু ওয়েট। সরি, guys focus on my screen. স্ক্রিন দেখো। সবাই নোটিস করো। A uniform horizontal beam pivoted at its right hand end. Horizontal beam pivot করছে এই জায়গায়, তার মানে বিমটা like this. এক এন্ডে পিভট করা মানে হলো রাইট এন্ড, তোমাদের জন্য কোনটা? এটা রাইট। তোমরা যদি রাইট সাইড চিন্তা করো,
নাকি এদিকে? কোনটা গাইস তোমাদের জন্য রাইট? এটা? এভরিওয়ান? স্যার আপনার লেফট হ্যান্ডে যেটা। এটা তোমার লেফট হ্যান্ড। এখন ঠিক আছে? ইয়েস স্যার, তাহলে ইয়েস স্যার। ফাইন। এই যে দেখো পিভট মানে কি? অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট ও ফ্রিলি মুভ করতে পারবে। ওকে, ভিডিওটা একটু অফ রেখে এলে ল্যাগ করে। Is in equilibrium. A force of 60 Newton acts vertically upward on the beam as shown. What is the weight of the beam? Guys, this is really easy. Guess করো আমি এইটা কোন টপিক ইউজ করে ফিগার আউট করব? What is the concept or what is the law or what is the rule that I'll use here? Identify করতে পারবা guys? কোন রুল ইউজ করে বের করবে এটা? Anyone? Principle of moment. আর প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্ট এক্স্যাক্টলি আমাকে কি বলে? টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। এভরিওয়ান বুঝতে পারছো? টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। তাহলে সব বাদ দিয়ে জাস্ট পিভটটা ফোকাস করো, কিন্তু জাস্ট আইডেন্টিফাই করো clockwise moment কে দিচ্ছে about this pivot, who is providing or producing the clockwise moment? A pivot about a clockwise moment কে দিচ্ছে? Everyone? 60 Newton নাকি weight of the beam? Sir, 60 Newton. 60 Newton exactly. এইটা পুরো জিনিসটাকে এই clockwise টার্ন করাবে। সো আমার ফার্স্ট স্টেপ কি? টোটাল clockwise moment is equal to total anti-clockwise moment. Clockwise moment দিচ্ছে 60 ইন্টু সবসময় একটা জিনিস খালি মাথায় রাখবা, ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স। ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স। টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ক্রিয়েট করলো হলো 60 আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট হলো ওয়েট অফ দ্য বিম। আর ওয়েট অফ দ্য বিম জিনিসটাকে কোন দিকে টার্ন করাবে? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এই যে জাস্ট ঘড়ির অপোজিট ডাইরেকশনে, উল্টা দিকে। এটা হলো ক্লকওয়াইজ, এটা হলো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ফোর্স তো পেলাম, আর মোমেন্টের জন্য দিস উইল বি দ্য ডিসটেন্স। গাইস করে আমাকে একটু ওয়েট অফ দ্য বিমের ভ্যালু বলো না প্লিজ, কত আসে? স্পিড আপ প্লিজ, গিভ মি দ্য ভ্যালু, কত আসে? গাইস প্লিজ বসে থেকো না, করে আমাকে স্যার বলো। 100। 100? ইয়েস স্যার। 100 আসে? 40 হবে না? 40? Sir, 100. আচ্ছা আমি করে দেখি, লেট মি চেক দিস আউট মাইসেলফ। দেখো আগেই বলছি টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট দিবে হলো এই 60টা, তাহলে 60 টাইমস ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স 20 প্লাস 30 কত হয়? 50 is equal to anti-clockwise moment হলো weight of the beam times force থেকে pivoted perpendicular distance 30. Just make W the subject of the equation. W equals to 60 into 50 by 30. That's it. 30 60 divided by 30 হলো 2, 2 into 50 হলো 100. 40 কেন হবে স্যার? 100 Newton. এবার বুঝছো? Yes, sir. Sure. Sir. Okay, good. Next যাই। Four table lamps shown along with position M of the center of mass in each case. Which lamp is most stable? আচ্ছা guys, stability শুধুমাত্র কিন্তু ওই ইনসাইড দ্য বেজ আর আউটসাইড দ্য বেজের উপর ডিপেন্ড করে না, সেটা হলো যে পড়বে নাকি পড়বে না সরাই ফেলার পরে, মুভ করার পরে। কিন্তু মুভ করার আগেও কিন্তু there is a concept of stability. Guys একটু লিখবা প্লিজ, আমি লিখে দিচ্ছি, জাস্ট কপি করো। write this down over here. এই জায়গায় না stability and center of mass টপিকটার আন্ডারে এই জিনিসটা একটু কপি করো। The stability of a body depends on two
ফ্যাক্টরস, একটা হলো বেজ এরিয়া আর সেকেন্ড ফ্যাক্টর হলো আমার the position of the center of gravity. Guys, notice করে দেখি, these are the two factors that determine যে একটা বডি কতটুকু স্টেবল। নাও এই বেজ এরিয়াটা নিয়ে কমপ্লিট করি, আগে একটা করে। the wider or greater, wider তো না, the greater the base area, the greater will be the stability আর center of gravity position নিয়ে একটু বলি। the lower the center of gravity, the greater will be the stability. The lower the center of gravity, the greater will be the stability. আর একটা হলো the greater the base area, the greater will be the stability, guys. And vice versa লাগাই দেই, and vice versa, and vice versa. And guys, এই কনটেক্সটে ভাইস ভার্সা মিনিং বলতে পারবা কেউ? What do we exactly mean by and vice versa এই জায়গায়? Any ideas, guys? Just try. What do you think এই জায়গায় vice versa mean? Guys, vice versa মানে জানো না? Anyone? আর অপোজিট, ভাইস ভার্সা মানে হলো and the opposite also holds true. যেরকম বেজ এরিয়া যত গ্রেটার হবে স্টেবিলিটি তত বেশি, and ভাইস ভার্সা মানে হলো বেজ এরিয়া যত কম হবে স্টেবিলিটিও তত কম। গাইস, এবার কি ভাইস ভার্সা মানে বুঝছো এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. টুতে দেখি the position of the center of gravity, এটার লজিকটা কি? the lower the center of gravity, center of gravity যত লো হয় তত বেশি স্টেবল হয়। আর এই কনটেক্সটে আবার ভাইস ভার্সা মানে কি? আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি যত উপরে হবে, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বলে আমি ম্যাসও বলতে পারি, বিকজ সেন্টার অফ ম্যাস আর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আমাদের সিলেবাসে অ্যাটলিস্ট একই জিনিস। সেন্টার অফ ম্যাস আমার যত লোয়ার হবে তত বেশি স্টেবিলিটি হবে। কনভার্সলি অ্যাজ ইন ভাইস ভার্সা মানে হলো যদি উল্টাটা হয়, সেন্টার অফ ম্যাস যদি অনেক উপরের দিকে হয় তাহলে অবজেক্টটা হবে তত লেস স্টেবল। গাইস, পয়েন্টস গুলো কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? এখন based on these 2 points আইডেন্টিফাই করো এই চারটার ভিতরে কোনটা আমার বেশি স্টেবল, কোনটা আমার কম স্টেবল। আচ্ছা, খুব ইজিলি কোনো কিছু চিন্তা করা ছাড়া ইউ ক্যান সি যে ওর বেজ এরিয়া কম প্লাস ওর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি উপরের দিকে, তার মানে ডেফিনেটলি ও লেস স্টেবল। ওর বেজ এরিয়া তো আরো কম প্লাস ওর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আরো উপরে, তাহলে আমি যদি বলি সবগুলোর ভিতরে সব থেকে কম স্টেবল কোনটা, সি হলো আমার লিস্ট স্টেবল। সি হলো আমার লিস্ট স্টেবল। আচ্ছা, বিও কোয়াইট লো স্টেবিলিটি, তাহলে we are torn between A and D. আমার অ্যান্সার আমি বলেও দিলাম, যাও between A and D। এবার ফিগার আউট করো A আর D যদি আমি কম্পেয়ার করি, একটু চিন্তা করে বলো গাইস, A আর D কম্পারিজন করলে which one will have a greater stability based on the 2 points I just gave you? A নাকি D? Sir, A. Of course A, absolutely A. লজিক কি A হওয়ার? বিকজ তুমি একটু খেয়াল করে দেখবা A আর D seemingly identical, but no, এর বেজ এরিয়া কিন্তু D এর থেকে গ্রেটার। গাইস, এটা কি তুমি দেখতে পারতেছো এর বেজ এরিয়াটা যে D এর থেকে গ্রেটার? Everyone? Yes, sir. Exactly, A has a greater base area than D. এর বেজ এরিয়া D এর থেকে গ্রেটার। পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট নাম্বার 2, ওদের দুজনের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কম্পেয়ার, সেন্টার অফ মাস কম্পেয়ার করি। এটা হলো আমার ডি এর সেন্টার অফ মাস কোথায় দেখো,
আর এর সেন্টার অফ মাস কম্পেয়ার টু ডি কোথায় দেখো, ডি এরটা এই জায়গায়, এরটা কিন্তু আরো নিচে, তার মানে ওর বেজ এরিয়া সব থেকে বেশি প্লাস ওর সেন্টার অফ মাস ও বাকি সবগুলোর থেকে সব থেকে লোয়ার। That's what makes A the most stable object among all four. Guys, please ask me right away. এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? No, sir. তারপরে আসি নেক্সট কোশ্চেনটা দেখি। ওকে, a uniform plank is pivoted at its midpoint. একদম মিড পয়েন্টেই পিভট করছি, ওই যে আমরা একদম ক্লাস শুরু করছিলাম যেটা দিয়ে, একটা স্মল চাইল্ড একটা লার্জ ম্যান, এটা নিয়ে। Uniform plank is pivoted at its midpoint. Two weights are added to the plank. Plank এ দুটো weight add করলাম. One weight on each side of the pivot is shown. সবই তো দেওয়া। A vertical force is applied at point X. এই তো interesting. A vertical force is applied to point X because দেখো, just this force alone cannot balance ওটা। আমার ওকে বেশি তো ওকে ব্যালেন্স করার জন্য একটা এক্সট্রা ফোর্স দেওয়া লাগতেছে, এক্সট্রা ফোর্স দিলাম আমি এই ডাইরেকশনে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ফোর্স করে দেবো, এক্সট্রা ফোর্স দিলাম আমি এই ডাইরেকশনে। ফাইন, এইটা আমার ফোর্স, আমি নামও লিখে দিচ্ছি, দিস ইজ দ্য ফোর্স। What is the size and direction of this force? আচ্ছা দেখো, ডাইরেকশনটা আমি দিয়ে দিলাম, সাইজটা তোমরা আমাকে বের করে এখানে দেখো, আমি ওয়েটিং। এগেইন একই জিনিস, কনসেপ্টটা কি, টোটাল clockwise moment is equal to total anti-clockwise moment. But first things first, clockwise moment কিন্তু এখানে একটা না, there are two clockwise moments. Everyone bear with me. Can you identify the two forces that create these two clockwise moments? একটু চিন্তা করে আমাকে অ্যানসার দাও, দুইটা ফোর্স এখানে clockwise moment ক্রিয়েট করতেছে। What are the two forces, everyone? একটা X. একটা এক্স, এক্স তো কোনো ফোর্স না স্যার, এক্স তো আমার পয়েন্ট। Oh, পিভট আমার, গেস করে দেখো, দুইটা ফোর্স ওকে ক্লকওয়াইজ টার্ন করানোর চেষ্টা করতেছে। একটা একটা করে আইডেন্টিফাই করি না, সবগুলো একসাথে দেখলে একটাও বুঝবা না। ইউ স্টার্ট উইথ দিস এফ, এগুলো যদি একটাও না থাকে, এই 12ও নাই, 8ও নাই, যদি জাস্ট এই এফ দাও, এই পুরো প্ল্যানটাকে ও কোন ডাইরেকশনে টার্ন করাবে, এটার আগে অ্যান্সার দাও আমাকে। sir, clockwise. Yes, absolutely right, clockwise. যেহেতু এফটা পুরাটাকে ক্লকওয়াইজ টার্ন করবে, তাহলে এই এফটা কি মোমেন্ট ক্রিয়েট করতেছে, ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। তাহলে এই এফ এর ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট কি হবে, ভ্যালু কি হবে, এফ ইনটু, আমি আগেও বলছি, ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। আই হ্যাভ দ্য ফোর্স এফ, আর পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স কত, 2 + 2 as in 4, প্লাস আরো বাকি আছে তো, এটা তো গেল আমার ওর জন্য। There is another one that is creating a clockwise moment. এটা আমি বলবো না, একটু কমন সেন্স ইউজ করে ফিগার আউট করো। There is another one. Which one is the other one? স্যার রাইট সাইডেরটা যেটা নিচে নামছে। 8 Newton, এই যে just call it 8 Newton. 8 Newton কিন্তু আমার clockwise moment create করতেছে, because এগুলা না থাকলে it will also turn the whole thing clockwise. This is always clockwise, মাথায় রেখো। Right, so 8 into force থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স 2, এই গেল আমার টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট উইল বি ইকুয়াল টু টোটাল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট দিচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র এই 12টা, দ্যাটস হোয়াট মেক্স দিস 12 টাইমস ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, ফোর্স হলো 12, পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স হলো 2। এটা করে আমাকে গাইস এক্ষুনি এই এফ এর ভ্যালু বের করে দেখাও, কত আসে।
কত আসে গাইস? Sir, 2. টু। বাকিদের কত আসে? গাইস এইভাবে দেখো না, f টাইমস 4 প্লাস 8 ইন্টু 2 কত হয়? 16 equals to 12 into 2 24। তাহলে f is equal to 24 minus 16 divided by 4 কত আসবে? 24 minus 16 হলো আমার 8 8 divided by 4 হলো 2। and guys আমি কিন্তু আগেই তোমাদেরকে ডাইরেকশন দেখাই দিয়েছি। guess what, where is the direction? এই আপওয়ার্ড। এর आंसर কি হবে? আইডেন্টিফাই করো তো এবিসিডি এর ভিতরে। Sir, 2 Newton upwards. D. 2 নিউটন আপওয়ার্ড। দেখো 100% ক্লিয়ার নাকি? গাইস এতটুকু পর্যন্ত কি কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে? এতক্ষণ না স্যার। নো স্যার। ফাইন, তাহলে এইটা নিয়ে উই আর ডান উইথ মোমেন্ট। মোমেন্টেরও সবকিছু আমরা শেষ করে ফেলছি। এখন এতটুকু পর্যন্ত যেই টপিক আমরা ডিসকাস করলাম এটার উপরে একদম ডে 1 থেকে এটার উপরে উইল হ্যাভ আ টেস্ট দ্য নেক্সট ক্লাস এক্স্যাক্টলি 1 উইক ফ্রম নাও, নেক্সট ওয়েডনেসডেতে। আজকে একটা ওয়েডনেসডে, এক্স্যাক্টলি 1 উইক ফ্রম নাও অ্যাজ দ্য নেক্সট ওয়েডনেসডেতে 12 plus 8, so 12 plus 7 তাহলে হলো 19th of Wednesday, July 19th, July is August, 19th August, Wednesday, test on up to চ্যাপ্টার নামগুলো বলে দিচ্ছি। making measurement done, describing motion done, forces of motion done, turning effect of forces done। তার মানে basically 1 2 3 4 on chapters 1 2 4 no class time as in pura class now, of course, maybe lasted 30 minutes. Guys, all good? সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. Okay, great. তাহলে that's it for today. I'll see you guys on Monday. Monday timing টা একটু চেঞ্জ হয়েছে, প্লিজ স্যার টেস্ট লাইক ওই সময় কি আমরা সবাই জুমে বসে থাকবো? জুমে বসে থাকবো মানে? আই লাইক স্যার মানে টেস্ট দেওয়ার মাঝখানে। হ্যাঁ জুমে থাকতে হবে তো, ডেফিনেটলি জুমে থাকতে হবে, ক্যামেরা অন রাখতে হবে। ওকে স্যার। অলরাইট, that's it for today. আল্লাহ হাফেজ।